everyone, welcome to SAIMEDHA Koti Hyderabad. In this video, I would like to discuss about another topic in the three-phase induction machine. The topic name is torque equations of the three-phase induction motor. This is class number 4. So we have discussed class number 1, 2 and 3. So class number 4 is the torque equations of the three-phase induction motor. So in this topic, I will discuss short notes and also concept through the questions. And this class is useful for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE exams and also Telangana Genco Transco Discoms AE exams. So let's start from the short notes, and after that we will discuss concept through the questions. And short notes are also called observations, key points or possible questions from the torque equations of the three-phase induction motors. And short notes next are it's also called key points or observations or possible questions so from torque equations of the three-phase induction motors. So what is the mean by torque? So how do we define the torque? So torque is the interaction force developed by the two rotating magnetic field in the three-phase induction machine is known as a torque. So generally torque produced by the induction motor, the TEM is directly proportional to the phi s, phi r and sine delta. So this phi s is the stator rotating magnetic field, where phi r is the rotor rotating magnetic field. Delta is angle between the stator rotating magnetic field and a rotor rotating magnetic field. So this is a basic torque equation. And one more torque equation, the torque produced by the induction machine, the torque, the T, the torque develop. So developed torque, sometimes it is all. So torque develop, okay, torque develop is equal. So torque developed by three-phase induction motor, T is equal to the 60 by 2 pi n multiplied by power developed by the power developed. So this power developed is also called, another name of this one is also called electrical equivalent of the mechanical power or gross mechanical power output. Gross, so mechanical, so power output of the motors. So this is a basic torque equation. The torque is directly proportional to the product of phi s, phi r and sine delta, and torque developed T is equal to 60 by 2 pi n torque power developed by three-phase induction motor. This is also called gross mechanical power output of the motor. And next possibility of the question, that is a how to find out the full load torque. So full load torque equation. So full load, the torque produced by the induction motor. So full load torque T is equal to the 180 by the 2 pi ns, the S into E2 square R2 divided by R2 square, the plus Sx2 whole square. So this is the full load torque equation. Here Ns is the synchronous speed, S is the full load slip of the motor, E2 is the rotor EMF per phase, R2 is the rotor resistance per phase, and X2 is the standstill reactance per phase 1. This is a full load torque equation. And next possibility of the question, that is starting torque. Starting torque produced by the induction motor occurs at the standstill condition. The starting torque, T starting, the torque occurs at the slip is equal to 1. So slip is equal to 1 at the time of the starting, slip is equal to 1. So that's why you can call it as
the starting torque occurs at slip is equal to 1. And how to find out starting torque produced by the induction motor? So fifth one, starting torque produced by the induction motor. So it is denoted by T starting, the starting torque produced by the 3-phase induction motor. The T starting is equal to 180 by 2 pi ns, the E2 square R2 divided by R2 square plus X2 square. This is the equation of the starting torque. And next, one more possibility of the question, maximum torque. Maximum torque occurs at a slip corresponding to the maximum torque. S maximum is equal to R2 into R2 by X2 values. Therefore, so T maximum occurs. So this is the T maximum occurs at S maximum is equal to R2 by the X2 values, where R2 is the rotor resistance, X2 is the standstill rotor reactance. And how do we find out maximum torque? So maximum torque, T maximum, maximum torque equation, maximum torque produced by the 3-phase the induction motor, T maximum is equal to the 180 by 2 pi ns E2 square the divided by the 2 times of the X2, the E2 square divided by the 2 times of X2. So in this case, always where ns is the synchronous speed, ns how to we find out? Synchronous speed 120 f by p, and here rotor EMF, E2 is the rotor EMF at standstill condition, Xt is the rotor reactance parameters. These are maximum torque and starting torque, and also full load torque produced by the induction motors. Now one more possibility of the question, that is how do we find out ratio of full load torque to the maximum torque? So next possibility of the first possibility of the question, and eighth one here, the ratio of full load torque, T full load torque divided by the maximum torque produced by the induction motor. The T full load is equal to, so this ratio is equal to the 2 into S maximum by S maximum, S full load divided by S maximum square, the S maximum square plus the full load, the slip square. S maximum is a maximum slip, S full load is a full load slip of the motor, SM here. And this equation you can write 2 divided by S maximum divided by S full load, the plus, and this S full load divided by the S maximum value. Sometimes it is also mentioned, so this is a note point, right? So here T full load divided by T maximum is equal to, instead of S maximum, it is given like this, 2AS divided by the A square plus S square n. So ilant question kuda adige chances untayi. So ila options istadu, where A is nothing but, so in this case where A is equal to the S maximum ani ardham. So ila kuda answer cheyochu, full load torque by maximum torque produced by induction motors. And next possibility of the question, ninth one here. So another one, ratio of starting torque by maximum torque. How to calculate starting torque? The divided by maximum torque produced by the motor. And this is equal to 2 into the S maximum by S maximum square plus 1. So starting torque, the 2 into S maximum. This is also is equal to the 2A divided by the A square plus 1. So A square plus 1. Where A is equal to, so in this case where A is nothing but S maximum, it is equal to R2 by X2 for squirrel cage induction motors, where A is equal to S maximum, this is R2 plus RE divided by X2 for slip ring induction motors. So here RE is the external resistance to be inserted in series with the rotor. So that's why R external resistance, R2 is the rotor resistance per phase, X2 is the standstill reactance per phase.
ఒకవేళ క్వశ్చన్ స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇయర్ ఎస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలంటే R2/X2 అని తీసుకోవాలా. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ద స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఇచ్చినట్లయితే ఎస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ R2 + RE / X2 అని తీసుకోవాలి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్టార్టింగ్ టార్క్ అండ్ maximum torque and relation between full load torque and the maximum torque of induction motor. And next possibility of the question, so 10th one, so possible questions, see here possible questions or observations, possible questions. So from maximum torque equation, from the maximum torque the equations. సో ఏమేం పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈక్వేషన్లో. సో వీ నో ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాక్సిమం టార్క్. టీ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ టీ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 బై ద 2π/ns ఒక ఎస్ ఈ టు 2π/ns et² బై 2x2 వాల్యూస్. సో దిస్ ద మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈక్వేషన్. సో ఈ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, మ్యాక్సిమం టార్క్ ఒక ఈజ్ మ్యాక్సిమం టార్క్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద E2² and it is directly proportional to the E1² and it is also directly proportional to the V1² అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఒక ఈజ్ ద independent of the rotor resistance and slip corresponding to maximum torque is directly proportional to the rotor resistance. Third point, the slip corresponding to maximum torque. So maximum torque is directly proportional to rotor resistance. That means S maximum is directly proportional to the R2 అని అర్థం. S maximum is directly proportional to the R2. But maximum torque is independent of the rotor resistance అని. And next one more possibility of the question, see here. And maximum torque is inversely proportional to rotor reactance. So this rotor reactance is directly proportional to this one is air gap. This is the leakage reactance is directly proportional to the leakage, the flux ani. So leakage flux అనేది the directly proportional to the air gap. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు ఎయిర్ గ్యాప్ నుంచి. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి రోటర్ రియాక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడు మ్యాక్సిమం టార్క్ అనేది తగ్గుతుంది. అలా కాకుండా ఎయిర్ గ్యాప్ లెంత్ బిట్వీన్ ద స్టేటర్ అండ్ రోటర్ ఇంక్రీజ్ అయితే లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడు మ్యాక్సిమం టార్క్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి రిలేషన్స్ పైన కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, సో దిస్ ద ఫిఫ్త్ వన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. సో ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ and fifth possibility of the question from the maximum torque equation. So maximum torque is a directly proportional to V1² and inversely proportional to the square of the frequency. So this equation you can write V1/F² and write. And suppose V/F ratio constant undanukondi, maximum torque anedi constant. So ila istadu question, if the 3-phase induction motor is operated by reducing voltage along with the frequency such that V/F ratio constant, then what will happen in the maximum torque produced by the induction motor? Then how do we answer here? Voltage reduces, frequency reduces such that V/F ratio constant, so that maximum torque remains same. So this type of the question you can expect in competitive exams. And next possibility of the question, sixth one, from the maximum torque equations here. And sixth possibility of the questions, maximum torque equation. So that is speed corresponding to maximum torque, the speed of the corresponding to the maximum torque. So that is n is equal to ns 1 minus the s maximum antam. So where ns is equal to speed corresponding to the maximum torque,
సో ఇలా NT maximum and NT maximum. NS is equal to, so where the NS is nothing but 120 F by P, so synchronous speed, where S maximum is equal to R2 divided by X2 values. So these are the speed corresponding to maximum torque produced by induction motor. So where N is equal to NS 1 minus S maximum, where S maximum is equal to R2 by X2 values. And these are some possible question. And ఒక maximum torque equation నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందంటే, ఒకవేళ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఏమవుతుంది అనొచ్చు, రోటార్ రెసిస్టెన్స్ పైన మ్యాక్సిమం టార్క్ రిలేషన్ ఏంటి, తర్వాత స్లిప్ కరస్పాండింగ్ టు మ్యాక్సిమం టార్క్ మరియు రోటార్ రెసిస్టెన్స్ రిలేషన్, తర్వాత మ్యాక్సిమం టార్క్ రోటార్ రియాక్టెన్స్కి కానీ, తర్వాత లీకేజ్ ఫ్లక్స్ కానీ, ఎయిర్ గ్యాప్ లెంత్ కానీ, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ పారామీటర్స్, స్లాట్స్ పాయింట్స్లో కూడా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ స్లాట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అనేది. నెక్స్ట్ వన్, పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈక్వేషన్. 11th పాయింట్ సియర్, 11th one, possible questions from starting torque equation. So possible questions from the starting torque equation. So we know the starting torque directly proportional to, so starting torque is equal to 180 by 2 pi ns E2 square R2 divided by R2 square the plus X2 square values. So this is the starting torque equation. For analysis point of view, so this one is for analysis. So here analysis one. So this one is a R2 square is a very less as compared to the X2 square. Why? Because order of this R2 is a 0.2 the ohms, and this 0.2 ohms order of R2 values. So order of R2 ఎంత 0.2, 0.2 square అంటే ఎంత వస్తుంది, the 0.04 వస్తుంది. ఆర్డర్ ఆఫ్ ద X2 వాల్యూస్ ఎంత వస్తుందంటే 2 వస్తుంది. 2 స్క్వేర్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద 4 అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, R2 స్క్వేర్ అనేది వెరీ లెస్ యాజ్ కంపేర్ టు ద 4. ఇక్కడ చూడండి 0.04 దీనికి యాడ్ చేసినా లేదా చేయకపోయినా కూడా ఈక్వేషన్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే దిస్ R2 స్క్వేర్, R2ను నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం ఈక్వేషన్లో, ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి R2 స్క్వేర్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని సమ్ చేసిన 4.04 వస్తుంది, ఒకవేళ తీసేసినా కూడా 4 అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్. సో దట్ R2 స్క్వేర్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్. సో ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నామో మనకు అనాలిసిస్ కోసం ఈక్వేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 బై 2 పై ఎన్ఎస్ ఒక ఇంటూ ద E2 స్క్వేర్ R2 డివైడెడ్ బై ద X2 స్క్వేర్. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనం అనాలిసిస్ కోసం వాడాలి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్లో చూడండి, సో స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు the E2 square, starting torque directly proportional to the R2, starting torque directly proportional to X2 square. So therefore one of the question from the starting torque equations here, first one, and starting torque produced by the motor directly proportional to the E2 square, E2 square, it is also directly proportional to the square of the induced EMF in the stator, and it is directly proportional to square of applied voltage. And second one, the starting torque produced by the motor directly proportional to the rotor resistance. And third possibility of the question, starting torque directly inversely proportional to the square of the rotor reactance, and it is inversely proportional to leakage flux, and it is the inversely proportional to leakage flux is directly proportional to the air gap length. So air gap length point of view. And next one, condition to the starting torque directly proportional to the V1 square and inversely proportional to the cube of the frequency. So ఇందులో దీని ఈక్వేషన్ కొంచెం మాడిఫై చేస్తే V1 by F whole square 1 by F అని రాస్తాం. సో దీంట్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే చూడండి,
By reducing voltage along with the frequency such that V by F ratio constant, then what will happen in starting torque produced by the motor అంటాడు. సో వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ రెడ్యూస్ చేసినప్పుడు V by F రేషియో కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టార్టింగ్ టార్క్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. Maximum torque remains same when V by F ratio constant, but starting torque will be increases. Because this type of the question you can expect. And next fifth one, conditions. So to get the maximum starting torque, maximum starting torque produced by the induction motor. What is the condition to get maximum starting torque? So that means S maximum is equal to, so this maximum, the condition S maximum is equal to 1. S maximum is nothing but R2 by X2. So that is equal to 1. So you can write this value is equal to R2 is equal to the X2. So this is the condition to get the maximum starting torque. And exactly at the time of starting lone, so maximum torque పొందాలి అని అంటే ఇండక్షన్ మోటార్లో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? రోటార్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోటార్ రియాక్టెన్స్. కానీ రోటార్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద రోటార్ రెసిస్టెన్స్. ఇక అది R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు X2 మాత్రమే తీసుకోవాలి, బట్ నాట్ X2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2. ఆల్వేస్ రోటార్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు X2 అని. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ స్టార్టింగ్ టార్క్ ఈక్వేషన్ నుంచి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్. రిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్టార్టింగ్ టార్క్ అండ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్, relation between starting torque and rotor resistance, relation between starting torque and rotor reactance, leakage flux, air gap length. Next one, starting torque is relation between starting torque and V by F ratio. What is the condition to get the maximum starting torque produced by induction motors? Okay, so next we'll discuss about possible questions from or practice questions from this concept. That is a concept through the questions. Let us solve the question number 1. The rotor impedance of a slip ring induction motor is 0.1 plus 0.6 ohms per phase. The resistance per phase to be inserted into the rotor to get maximum torque at the time of starting should be. So option 1 0.1 ohms, option 2 0.3 ohms, option 3 0.4 ohms, and option 4 0.5 ohms. So we required RE, external resistance, to be inserted at the time of the starting. So we know the condition. So we know that the condition to get maximum torque at the time of starting. So that is S maximum is equal to 1. So this is the condition where S maximum can be written as R2 by the X2. But for slip ring induction motor, this X maximum value, so for the slip ring induction motor, S maximum is equal to, so we can get, so S maximum is a R2 plus RE divided by X2, that is equal to 1. So R2 plus RE the equal to X2. Now substitute all the values. Rotor resistance per phase 0.1 plus RE we have to find. X2 is equal to 0.6 ohms per phase. So where RE external resistance to be inserted in series with the rotor circuit, so that is 0.6 minus 0.1, that is equal to 0.1 ohms per phase. So option the 4 is correct for this question. And next one, question number 2. A 3-phase the squirrel cage induction motor as a starting torque of the 150, the squirrel cage induction motor as a starting torque of 150% of the maximum torque, and maximum torque of the 300% with respect to the rated torque and rated frequency. Neglect the stator resistance and rotational losses. Value of the slip per maximum torque is option 1 13.48%, option 2 16.42%, option 3
18.92%, option 4 the 26.79%. So starting torque with respect to the rated torque, so ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చాడు 150% ఇచ్చింది. and starting torque of the motor is equal to 150% of the rated torque, T rated అని రాస్తున్నాను. సో rated torque of the motor. సో ఈ 150% ను పర్ యూనిట్ వాల్యూస్లో రాసుకుంటే the starting torque is equal to 1.5 times of the rated torque produced by the motor. Rated torque అంటే full load torque produced by the motor. And next ఏమి ఇచ్చాడు, the maximum torque అన్నాడు. So T maximum is equal to 300% of 300% of the rated torque of the motor. సో 300% అనేది పర్ యూనిట్ వాల్యూస్లో రాసుకున్నప్పుడు 3 వస్తుంది. సో మ్యాక్సిమం టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 times of the rated torque of the motors. Now we know the relation. Suppose let us divide this equation, the starting torque by maximum torque అనుకోండి. సో స్టార్టింగ్ టార్క్ ఎంత 1.5 times of the rated torque and maximum torque is equal to 3 times of the rated torque produced by the motor. So ఈ rated torque ని cancel చేస్తే, so this value is equal to the starting torque divided by maximum torque is equal to 1/2 and 0.5 అనేది వస్తుంది. So 1/2, so that is equal to 0. Let us assume it is a equation number 1 అనుకుందాం. So now we know this maximum torque by starting torque name and raskochu in squirrel cage induction motor. So in squirrel cage induction motor, the starting torque by maximum torque is equal to, so starting torque by maximum torque equal to, so that is 2 into S maximum divided by, so 2 into the S maximum, the starting torque by divided by, so 2 into S maximum square the plus 1. So this is, let us assume equation number 2. So now రెండు equation equate చేస్తే from the equation 1 and 2, so we can write 2 into S maximum by S maximum square plus 1. So this one is 2 into S maximum square plus 1. So 2 into S maximum by S maximum square plus 1 is equal to the 0.5. So then simplify చేస్తే, so 2 into the S maximum is equal to minus 0.5 into S maximum square plus the multiplied by 1, so that is a plus 0.5. So now this value is equal to 0.5 S maximum square minus 2 times of the S maximum plus 0.5 is equal to the 0. So the equation simplify all. So by using calculator we can do it. So so S maximum 1 is equal to, here S maximum 1 we got, S maximum 1 is equal to 3.73 and S maximum 2 is equal to S maximum 2, so that is 0.2679 అని వచ్చింది, 0.2679. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక 0.79 వచ్చింది అనుకోండి. ఇప్పుడు స్లిప్ పర్ 3 phase ఇండక్షన్ మోటార్, పర్ 3 phase ఇండక్షన్ మోటార్ స్లిప్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది? స్లిప్ ఈస్ ద లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ది 0 అండ్ లెస్ దాన్ ద 1. సో ఈ మిడిల్లో ఉంటుంది స్లిప్, ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఇలా.
సో లెస్ దాన్ ద 1. సో 0 నుంచి 1 మధ్యలో మాత్రమే ఉంటుంది స్లిప్ ఆఫ్ ద ఇండక్షన్, రేంజ్ ఆఫ్ ద స్లిప్ అనేది. ఇప్పుడు రేంజ్ ఆఫ్ ద స్లిప్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ 3.73 ఉంది, 0.2679. సో ఇది స్లిప్, ఇది కరెక్ట్ కాదా ఆన్సర్. సో ఎందుకు ఇది తీసుకోవాలంటే ద స్లిప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద ఇన్ బిట్వీన్ ద 0 and 1. సో ఇట్ ఇస్ ద పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఇన్ పర్సెంటేజ్లో తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది, 26.79% అనేది వస్తుంది స్లిప్ ఇన్ పర్సెంటేజ్. సో దిస్ ఈజ్ స్లిప్ ఇన్ పర్సెంటేజ్. పర్సెంటేజ్ అన్నప్పుడు పర్ యూనిట్ వాల్యూకి మల్టిప్లైడ్ బై 100 చేస్తే ద స్లిప్ ఇన్ ద పర్సెంటేజ్ 26.79% ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ద 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్ విత్ ఓపెన్ స్లాట్స్. ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ 1, మోర్ స్టార్టింగ్ టార్క్, మోర్ స్టార్టింగ్ కరెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో దిస్ starting torque more and worst power factor. Starting torque is more, breakdown torque and improved power factor. Breakdown torque is nothing but, so that is a breakdown torque anna, maximum torque anna, stalling torque anna ivanni kuda same. Breakdown torque, maximum torque, stalling torque, so the ila, so and improved power factor. So next one, starting torque is more, breakdown torque and worst power factor. Starting torque is more, స్లిప్ ఎట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ అక్కర్స్. సో ఏమేమి ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అని అన్నాడు చిన్న క్వశ్చన్లో ఆప్షన్. సో ఇప్పుడు కంపారిజన్లో ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్ అడిగాడు. సో ఓపెన్ టైప్ స్లాట్, నౌ వీ నో దట్ దర్ ఇయర్ ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్, ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్, ఓపెన్ స్లాట్స్ అండ్ తర్వాత క్లోజ్డ్ టైప్ స్లాట్స్ లేకపోతే సెమీ ఓపెన్ టైప్. జనరల్గా ప్రాక్టికల్గా 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్లో యూజ్ చేసే స్లాట్స్ ఏంటి, సెమీ ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్. సో ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్లో లీకేజ్ ప్లగ్స్ ఈజ్ ఒక లీకేజ్ ప్లగ్స్. సో ఇయర్ లీకేజ్ ప్లగ్స్ ఈజ్ ఎ లెస్ యాజ్ కంపేర్ టు, సో లీకేజ్ ప్లగ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్ ఈజ్ అ లెస్ యాజ్ కంపేర్ టు సెమీ ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్. సెమీ ఓపెన్, when leakage flux is a less, leakage reactance is also less as compared to open slot. The here semi open O means what, open type slots. The leakage reactance corresponding to semi open type slots. And leakage reactance taggindi ante what about maximum torque. So T maximum is per open type slots is greater than the T maximum per semi open type slots. Why? Because maximum torque is the here, this maximum torque is inversely proportional to the rotor reactance parameters. Now starting torque for open type slots is greater than the starting torque for semi open type slots, because the starting torque is also inversely proportional to square of the reactance. But starting torque reactance అయినప్పుడు reactance parameter పెరిగి, so reactance is a less. What about starting current? So we know the formula to find out the starting current. Starting current is equal to the starting current, that is E2 okay, divided by E2 divided by R2 plus the R2 square plus X2 square. So this is the starting torque. At the time of starting, slip is equal to 1, and that's why you can write. Suppose all reactance పెరిగింది అనుకోండి, ఇంపిడెన్స్ అనేది ఇంపిడెన్స్ పెరుగుతుంది, ఇంపిడెన్స్ రియాక్టెన్స్ తగ్గుతుంది ఓపెన్ టైప్ స్లాట్స్తో వేస్తే. అప్పుడు స్టార్టింగ్ టార్క్ పెరిగే ఛాన్స్, స్టార్టింగ్ కరెంట్ అనేది పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, సేమ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కూడా. సో నౌ వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్, మోర్ స్టార్టింగ్ టార్క్, మోర్ స్టార్టింగ్ కరెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇంప్రూవ్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఇంప్రూవ్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనే ఒక ఆప్షన్, మోర్ స్టార్టింగ్ టార్క్, సో అండ్ మోర్ స్టార్టింగ్ కరెంట్ అండ్ వరెస్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి దాన్ని పూర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, మోర్ స్టార్టింగ్ టార్క్, మోర్ బ్రేక్ డౌన్ టార్క్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇంప్రూవ్డ్ అనేది పవర్ ఫ్యాక్టర్ కాదు, సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మోర్ స్టార్టింగ్ టార్క్, మోర్ బ్రేక్ డౌన్ టార్క్ అండ్ వరెస్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, దిస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. More starting torque, more slip corresponding to the maximum torque. S maximum is directly proportional to R2, or the S maximum is equal to R2 by X2. So ఒకవేళ ఇది X2 అనేది తగ్గింది అనుకోండి, S slip corresponding to maximum torque అనేది పెరుగుతాయి. సో మోర్ స్టార్టింగ్ టార్క్, స్లిప్ maximum torque occurs, మోర్ స్లిప్ పెరిగింది కాబట్టి. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్.
సో 2, 4, 5 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పూర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. సో దట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, సో ఆప్షన్ ద 2, 4, 5 of statements are correct. And next possibility of the questions here, when supply voltage to a 3-phase squirrel cage induction motor is reduced by the 20%, the maximum torque will decreased by option 1 10%, option 2 20%, option 3 36%, and option 4 40%. So how do we answer this question? Here we know the relation. So maximum torque produced by the motor directly proportional to the square of the voltage. So directly proportional to the square of voltage. Now this equation can be written in two cases, that is T maximum 2 the divided by T maximum 1 the is equal to, so V12 by V11 whole square. So whole square and rush. I put V12. So simplify now, T maximum 2 divided by T maximum 1. So now this is equal to reduced by 20% and so reduced by 20% and 0.8 times of the V11 divided by V11 the whole square. V1 cancel అయిపోతుంది, T maximum 1. So therefore T maximum 2 the is equal to 0.64 times of the T maximum 1. సో దిస్ ఈక్వేషన్ వీ గాట్. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఎలా అనేది చూడండి. ఇనిషియల్ వాల్యూ అనేది టీ మ్యాక్సిమం, ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ ద టీ మ్యాక్సిమం 2. మరి డిక్రిమెంట్ ఇన్ ద పర్ యూనిట్ వాల్యూ, సో డిక్రిమెంట్ ఇన్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus 0.64 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.36. బట్ వీ రిక్వైర్ డిక్రిమెంట్ ఇన్ ద పర్సెంటేజ్ వాల్యూ. సో హౌ డు వి గెట్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ? So that is a per unit value per unit value multiplied by 100. So that 0.36 into 100 so equal to 36%. So answer for this question option 3 is correct. 36% is the right answer for this question. Okay, next one here. Yeah, course concludes. అంటే సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్లో స్పేస్ గేట్ యాప్ ద్వారా ప్రీ రికార్డెడ్ కోర్స్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఈ స్లైడ్ ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మొదటగా మీకు ప్రీ రికార్డెడ్ కోర్స్ అనేది టాపిక్ వైజ్, ప్రతి సబ్జెక్ట్లో టాపిక్ వైజ్గా థియరిటికల్గా విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్తో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వీటితో పాటు ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ క్వశ్చన్స్, కంప్లీట్ గేట్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి రీసెంట్ గేట్ ఎగ్జామ్ వరకు కంప్లీట్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్ సంబంధించిన గేట్ క్వశ్చన్స్ను సాగ్రిగేట్ చేసి దాన్ని ఆ క్వశ్చన్స్ను వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ ప్రీవియస్ ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ కూడా అదే విధంగా వివరించడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టీఎస్పిఎస్సి క్వశ్చన్స్ కానీ, తర్వాత ఏపీపీఎస్సి క్వశ్చన్స్, అదర్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు క్వశ్చన్ అండ్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టాపిక్ వైజ్. సో వీటితో పాటు అంటే థియరిటికల్ క్లాసెస్ అండ్ అదేవిధంగా స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వీటితో పాటు టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ సెల్ఫ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అండ్ టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్ అండ్ లైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అండ్ మార్క్ టెస్ట్ అనేవి కండక్ట్ చేయబడుతున్నాయి. సో ఇదంతా కూడా ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో క్లాసెస్. సో ఇదంతా ఏంటి? సో ప్రీ రికార్డింగ్, సో వీడియో క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ప్రీ the recorded video class, recording video classes. సో ఈ విధంగా క్లాసెస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి వీటితో పాటు సో ఒక 5 days బ్యాక్ సో మనకు లైవ్ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, లైవ్ క్లాస్. సో అది ఇప్పుడు జనరల్గా సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ జరుగుతుంది లైవ్ క్లాస్లో. సో ఒక 5 days అయింది. తర్వాత లైవ్ క్లాసెస్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్, సమ్ మ్యాథ్స్ కూడా గ్యాప్లో ఒక 2 days మ్యాథ్స్, నిన్న మ్యాథ్స్ క్లాస్ జరిగింది. ఈ విధంగా సో ఇలా లైవ్ క్లాస్ సిగ్నల్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ జరుగుతున్నాయి. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ 12th నుంచి, సో 12th ఆఫ్ దిస్ మంత్ నుంచి సో నెట్వర్క్ క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నెట్వర్క్ క్లాస్. సో ఈ నెట్వర్క్స్ తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ప్రతి సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక ప్రాపర్గా సో కంప్లీట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఒక 1000 hours కోర్స్ అనేది ప్లాన్ చేసాం. 1000 hours.
సో ఒక ఇండియాలో ఒక లైవ్ క్లాస్ అని 1000 అవర్స్ కండక్ట్ చేసిన మొదటి ఇన్స్టిట్యూట్ సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్. సో ఒకవేళ మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమైనా 1000 అవర్స్ను లైవ్లో ప్రొవైడ్ చేసేంత కెపాసిటీ కానీ ఆ కంటెంట్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కానీ ఎవరైనా ఉంటే మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. సో ఇంత బాగా అంటే ఒక ప్రాపర్ షెడ్యూల్గా అంటే ఒక సబ్జెక్టుకు ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ఇలా కొన్ని అవర్స్ ఇచ్చి కంప్లీట్ చేయడం కాకుండా ఒక ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఫ్యాకల్టీకి మేనేజ్మెంట్. సో మీరు ఎన్ని అవర్స్ అయినా చెప్పండి, కానీ ఫీడ్బ్యాక్ కావచ్చు, తర్వాత స్టూడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా సో మీరు సాటిస్ఫై చేయాలి అనే ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం ఇది. సో అన్ని అవర్స్ ఇచ్చి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా సరే అబ్జల్యూట్లీ బాగా చెప్తారు. మీరు లైవ్ క్లాస్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఆల్రెడీ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ స్వామి సార్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో స్వామి సార్ క్లాస్ ఒక ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్. సో అలాంటి టీచర్స్ దగ్గర మీరు నేర్చుకుంటే సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టంలో సో ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఐ నో స్వామి సార్ చాలా ఒక 10-15 ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు, ఇద్దరం ఒకే దగ్గర చాలా రోజులు పనిచేసాం. సో ఐ నో అబౌట్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఆయన కంటెంట్ డెలివరీ కావచ్చు, ఆయనకు దగ్గర ఉన్న సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కావచ్చు. సో అంత మంచి ఫ్యాకల్టీ దగ్గర మీరు నేర్చుకోవడం అనేది సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ చాలా అదృష్టవంతులు. సో ఇప్పటికైనా మీరు ఇంకా జాయిన్ కాకపోతే సో లైవ్ క్లాసెస్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ లైవ్ మిస్ అయినా కూడా కొన్ని క్లాసెస్ ఒకవేళ 5 days మిస్ అయ్యారు కదా, మరి ఆ క్లాసెస్ మీరు ఏమైనా మిస్ అయితే ఆ క్లాస్ను మీరు మళ్ళీ రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ వినొచ్చు. వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఆ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ మీరు లైవ్ క్లాసెస్ కంటిన్యూగా వినే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో వీటితో పాటు మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో మెటీరియల్ తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్, ఒక మెటీరియల్ ఎంత అవసరమో, తర్వాత లైవ్ క్లాస్ ఎంత అవసరమో, ఫైనల్గా మనకు సబ్జెక్ట్ ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాలంటే టెస్ట్ సిరీస్ అనేది రాయాలి. మరి ఆ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు ఈ 9 టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇదంతా కూడా ఎక్కడ అంటే స్పేస్ గేట్ యాప్. సో సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఏఈ మరియు గేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ కోసం సపరేట్ యాప్ను డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అది స్పేస్ గేట్ యాప్. సో ఇంత మంచి కంటెంట్ను చాలా ఎక్కువ ఫీ అనేది ఏం లేదు, చాలా అఫోర్డబుల్ ఫీ అనేది మీకు చాలా తక్కువ ప్రైస్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఎంత ఫీ అనేది ఓన్లీ మీరు ఆన్లైన్ కోర్సే తీసుకున్నట్లయితే అది 9,000 రూపీస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో 9,000 రూపీస్. అదే అలా కాకుండా ఆఫ్లైన్ ప్లస్ ఆన్లైన్, ఒకవేళ మీరు ఆఫ్లైన్కే రావాలి అనుకుంటే ఆఫ్లైన్ ప్లస్ ఆన్లైన్ రెండు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఫీ అనేది 27,000 ఉంటుంది. ఈ 9,000 రూపీస్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు 12 ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఒక 12th లోపు జాయిన్ అయితేనే ఇది 9,000 రూపీస్. సో లేకపోతే ఈ 9,000 రూపీస్ పెరిగే అవకాశం అనేది ఉంటాయి. సో మీరు ఇప్పటికైనా ఇంకా జాయిన్ కాకపోతే జాయిన్ కావాలని ఆలోచిస్తుంటే సో ఆలోచించకండి ఎక్కువగా, ఆలస్యమే అమృత విషం. సో ఇంకా జాయిన్ కావాలి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి కోర్స్ గురించి అంటే సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేయండి, 9848692598. సో మరొక నెంబర్ 9849713451. సో ఈ నెంబర్ మా కోఆర్డినేటర్ శశికాంత్ వాల్మీకి సార్, సో కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్. సో మీకు సార్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కోర్సు గురించి కానీ, తర్వాత కోర్సులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏ విధంగా రికార్డింగ్ చేయబడ్డాయి, తర్వాత లైవ్ క్లాసు ఎలా కండక్ట్ చేస్తున్నాం, దాని యొక్క ప్లానింగ్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అవన్నీ విషయాలు సార్ మీకు ఫోన్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. మీరు ఏ టైం అయినా సార్ కాల్ చేయండి, సార్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. I wish you all the best. Thank you very much.